Once entering a university, there are many activities for every freshman to choose to attend depends on individual preferences, but one activity that has apparently seen to take place in every faculty is freshman hazing. In most faculties in Thai universities, there is a tradition of freshman hazing, or what is commonly known to Thai people as Rub Nong, a traditional practice that every freshman is expected to attend. Back in 1932, the very first Rub Nong activity in Thailand was held at the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital. The main purpose of Rub Nong was to welcome the second-year medical students from Chulalongkorn University who will continue their studies at Siriraj Hospital. Medical students from Chulalongkorn will travel from Tha Prachan Pier across the Chao Phraya River to Siriraj Hospital. The seniors welcomed second-year medical students at the male dormitories pier and brought them to pay respect to the Buddha statue located in front of the dormitory, where the younger students would introduce themselves to the seniors. The activity ended with a meal where all the medical students from every year got to talk and know more about each other. The main idea behind the Rub Nong activity at the time was to build a strong bond between the medical students from every year. Rub Nong in the past has achieved a goal in making freshmen and older students get closer to each other, which made it become a traditional practice since then. However, the way Rub Nong is practiced nowadays has been changed. Different faculties and universities have their own different ways of practicing. Some universities such as Kasetsart University and Rangsit University are doing a sharing club where freshmen gather together to practice singing and have older students look after them. Whereas some universities such as Thammasat University set up Rub Nong outside the campus and do activities together. The activities during Rub Nong can be practiced in a very creative and effective way or in an extremely foolhardy way as well. With the changing in Rub Nong tradition from the past, it creates both positive and negative aspects towards this activity. There is a controversy between people who support and those who disagree with the activity, whether they should continue to do Rub Nong or not. The questions following this controversy are: why do we need it? And is it really necessary? พี่ว่าการรับน้องที่พี่ทำไปเนี่ยหรือที่เรียกว่าการอบรมเนี่ยมันมีจุดประสงค์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเราอยากให้น้องรู้จักถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือพี่อยากจะให้น้องทุกคนเนี่ยได้ทำความรู้จักกันก่อน A lot of people support and see Rub Nong as a good activity because there are many benefits to gain if you practice it in a proper way. Looking from positive aspects, the main purpose of activities is to promote seniority, discipline, and unity. Rub Nong tends to create more interaction among friends and between freshmen and older students. ได้ความสนิทสนมกับเพื่อนด้วยกันมากขึ้นแล้วก็กับพี่มากขึ้นครับ But does it actually succeed in fulfilling these purposes? พูดดิผมเหนื่อยเร็วๆหน่อยเพื่อนเขาไม่เหนื่อยอะไรหรอกเขาแค่วิ่งรอบมอเองนอนสบายๆเหนื่อยเหรอไม่ครับยืดขาเหยียดๆเลยดิเอาให้สบายเหยียดตรงๆเพื่อนอยู่ไหนกันดังๆดิ They raise a question in the society. Do we really gain benefit from this activity? Looking from the negative aspects, the most noticeable problems are a waste of time and money, inappropriate behaviors of older students, and violent activities. These problems occur in most universities in Thailand. A process of setting up a Rub Nong is expensive and it interferes with study at the university as students need to skip class as to attend the activity. Mentioning Thammasat University, most faculties set up Rub Nong in other provinces outside the campus, which it requires a large amount of money to pay for all expenditures such as for transportation, residence, food, and other costs.
Second-year students mainly responsible for this need to pay their own money, which sometimes can be too much for them to afford. ถ้าเกิดเอาเรื่องเงินก็เปลืองอยู่แล้ว เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็เสียค่ารถค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าเกิดเวลามันจะคุ้มค่าหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่าเราได้อะไรกลับมาหรือเปล่า ถ้าไปแล้วแบบมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันก็เสียเวลา Furthermore, most of the Rub Nong activities are usually violent. In Thammasat University, we did not exactly practice Rub Nong in a harsh way. However, there are some universities that practice Rub Nong containing violence, such as verbal insult, sexual harassment, yelling, and humiliation. If the freshmen go against the older students, they will be banned or punished from the older students. There are many headlines pointing out about the hazing activities, such as many students died or were abused by the seniors during the university hazing activity. Also, older students usually found to have inappropriate behaviors such as smoking or drinking alcohol while freshmen were doing an activity, which should not be done. As a result, it makes some people consider Rub Nong as a nonsensical activity. เรามองว่ากิจกรรมอะไรก็ตามในรั้วมหาลัยเงี้ยมันเป็นแบบสำหรับคนที่โตแล้ว เราไม่ควรจะไปบังคับใครทั้งนั้น เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเขามองเห็นว่าตัวกิจกรรมมันมีข้อดีจริงๆเขาก็จะไปร่วมเอง However, every coin has two sides. Rub Nong activity is the same. Whether it should continue as a tradition or not, it depends on individuals' perspectives towards this issue. คือทำกิจกรรมที่แบบมันโอเคกว่านี้ได้ไหมทำกิจกรรมที่สนุกร่วมกันไปทำแบบไปเที่ยวด้วยกันไปทำความรู้จักกันแบบด้วยกีฬาก็ได้หรือว่าไปตั้งแคมป์ไปทำอะไรอย่างเงี้ยวอลันเทียก็พอได้ ถ้ามันมีกิจกรรมอื่นที่มันสามารถให้อะไรได้มากกว่าดีกว่า แล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าอาจจะไม่ต้องมีก็ได้ เพราะว่าการรับน้องในทุกวันนี้เหมือนเป็นการถ้าไม่ไปก็โดนเหมือนรุ่นพี่ไม่ยอมรับอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาในสังคมให้เรา In conclusion, Rub Nong tradition can be considered as a good experience with many benefits to gain from it, but it could seem to be a bad thing also depending on its practice. The question whether Rub Nong should continue as a tradition or not could not be answered generally, but we need to look closely into the nature of its intention. พอจบกิจกรรมเนี่ยพี่ก็เห็นว่ากิจกรรมเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียที่เราเคยคิดมันมีทั้งข้อดีด้วยก็คือกิจกรรมเนี้ยมันสามารถทำให้มีข้อดีได้ถ้าเรานำมาใช้ให้ถูกทางครับ